भगवते वासुदेवाय। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। We'll just chant the Nyasa mantra, which we did last week, starting from Asya Sri Vishnu Divya Sahasranama Stotra Mahamantrasya. We'll chant together. Om Asya Sri Vishnu Divya Sahasranama Stotra Mahamantrasya Sri Vedavyaso Bhagavan Rishihi Shri Mahavishnu Paramatma Shri Narayano Devata Amritam Shuddhavo Bhanuriti Bijam Amritam Shuddhavo Bhanuriti Bijam Amritam Shuddhavo Bhanuriti Bijam Devaki Nandanashashte Vishaktihi Udbhavashomano Devaki Paramo Mantraha Udbhavahachobano Deva iti Paramo Mantraha Udbhavashomano Deva iti Paramo Mantraha. The Udbhavaha should be pronounced, yeah? Udbhavahachobano Deva iti Paramo Mantraha Udbhavashomano Deva iti Paramo Mantraha. Shankhaprajnandaki Chakri Shavajanvaganajalati Jagatam Pratangravayakshobhya iti Netam Triksamatamakasameti Bhavatam Anandam Parabrahmeti Yonihi Durusudakshana iti Digbandhava Shri Vishwarupa iti Dhyanam Shri Mahavishnu Prityate Samasta Papajayate Samastama. I can add the Shri Mahavishnu Prityate Samasta Papakshayate Sahasranama Jape Viniyogaha. Mahavishnu Prityate Samasta Papakshayate Sahasranama Jape Viniyogaha. Okay. Now in this Nyasa, actually you may find that these Nyasas actually come with certain actions also. That's why it's called Nyasa, Anganyasa, Karanyasa. Especially when it is chanted as part of a yajna, of a specific ritual for a specific purpose, this becomes much more important. Then there are prescriptions have to be followed. As a daily prayer, chanting Vishnu Sahasranamam, Samasta Papakshayate. I am not asking anything specific, all out. Yeah? This is just for my own Duritakshayam or your Preeti. I am just chanting it. Bhagavad Preetyartham. Yeah? Parameshwara Preetyartham, Narayana Preetyartham. Means for your happiness I am chanting. I don't want anything. Yeah? Just chanting is a pleasure for me. But if it becomes part of a specific ritual, or if Vishnu Sahasranamam is prescribed as part of a puja for a pariharam, then there are certain prescriptions to be followed. Just like a medicine, a general over-the-counter medicine, vitamin supplement is okay. Whether you take, don't take, what time you take is not a problem. Yeah, there are no side effects, right?
But you go for a specific problem with a specific diagnosis, with a specific prescription, then that prescription is only for you. That is depending upon the person, the condition, your body weight, your own resistance, the disease, right? What reports, the results of the reports. So then the prescription has to be followed. Therefore you will find in this Karanyasa also, where you will say, when you say the Rishi's name, you have to keep the hand and the head. When you say Chandas, you have to keep the, like for Sandhya Vandanam, it has to be done. Where it is prescribed in certain manner, because we are respecting the Rishi. So it is as if we are doing Namaskaram to the Rishi. This is considered as the Padam of the Rishi. Therefore we keep the palm in the head and say Sri Vedavyaso Bhagavan Rishihi Anushtup Chandaha. So there are certain actions also which comes along with this Nyasa. So I just wanted to tell you, because you may find some people doing this, some people not doing it. Should I do, should I not do, etc. So that confusion need not be there. As a general chanting on a daily basis, we need not do it. But you will find that if it is going to be done as a specific puja, if you are calling a priest at home and getting this done, they will tell you, if you are the Yajamana, they will tell you to do all these things. Yeah. So just bear that in mind. Yeah. Okay. Any doubts? Okay, we go to the next one, the Dhyana Sloka. Dhyanam Kshirodanvat Pradeshe Shuchimani Vilasat Saikate Mauktikanam Kshirodanvat Pradeshe Shuchimani Vilasat Saikate Mauktikanam Kshirodanvat Pradeshe Shuchimani Vilasat Saikate Mauktikanam Once more. Malaknupta Asanastha Malakluptasanastha Spatika Mani Nibhaihi Maukti Kairmanditangaha Mala Kluptasanastas Spatika Mani Nibhaihi. You give a pause after the so then it comes correctly. Mala Kluptasanastas Spatika Mani Nibhaihi. Maukti Kairmanditangaha
माला क्लुप्तासनस्तस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः When you split it, it becomes Spatika Manini Bhaihi. Otherwise, when you combine, it becomes Bhair. Yeah, the Visarga goes and becomes Ra. Spatika Manini Bhair Maukti Kair Manditangaha. Mala Klupta Sanastas Spatika Manini Bhair Maukti Kair Manditangaha. Shubhrairabhraihi Adabhrairuparapi Sorry, upari Shubhrairabhrairupari Abhrairupari Shubhrairabhrairadabhrairupari Virachitaihi Mukta Piyusha Varshaihi Shubhrairabhrairadabhrairupari virachitaihi Virachitairmukta Piyusha Varshaihi Shubhrairabhrairadabhrairupari virachitairmukta Piyusha Varshaihi Anandinaha Puniyadari Nalina Gada Puniyadari Nalina Gada. Yeah, 3 different words there. Puniyadari Nalina Gada Shankhapanir Mukundaha Anandinah Puniyadari Nalina Gada Puniyadari Nalina Gada Anandinah Puniyadari Nalina Gada The knee has to be dirgha. Yeah, then only the next one will come properly. Anandinah Puniyadari Nalina Gada Shankhapanir Mukundaha Anandinah Puniyadari Nalina Gada Shankhapanir Mukundaha
any difficulties? I know this is one of the the most difficult part, but once we get it right, then yeah. Chiro tanvat pradeshe shuchimani vilasat saikate mauktikanam. Chiro tanvat pradeshe shuchimani vilasat saikate mauktikanam. Mala klupta sanastas spaटिकमणि निभैर मौक्तिकैर मंडितांगः. माला क्लुप्ता सनस्तात स्फटिकमणि निभैर मौक्तिकैर मंडितांगः. शुभ्रैरभ्रैरतभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूष वर्षैः. शुभ्रैरभ्रैरतभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूष वर्षैः. आनन्दीनः पुनीयादरिनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः. आनन्दीनः पुनीयादरिनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः. भूपादौ यस्य नाभिः वियदसुर नीलश्चन्द्र सूर्यौ च नेत्रे भूपादौ यस्य नाभिः वियदसुर नीलश्चन्द्र सूर्यौ च नेत्रे भूः पादौ यस्य नाभिर्वियदसुर नीलश्चन्द्र. First time I may not have stressed it. Bhuhu pado, so it is boof pado. Yeah. Bhuf pado yasya nabhir viyadasura nilaschandra. Bhuf pado yasya nabhir viyadasura nilaschandra. Bhuf pado yasya nabhir viyadasura nilaschandra. सूर्यौ च नेत्रे नाभिर्वियदसुर नीलश्चन्द्र सूर्यौ च नेत्रे पादौ यस्य नाभिर्वियदसुर नीलश्चन्द्र सूर्यौ च नेत्रे कर्णावाशाः शिरः द्यौर्मुखमपि कर्णावाशा शिरो द्यौर्मुखमपि शिरो is दीर्घ. कर्णावाशा शिरो द्यौर्मुखमपि दहनः
वास्तेयमब्धिः द्यौर्मुखमपि दहनो यस्य यस्य वास्तेयमब्धिः कर्णावाचा शिरोद्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्धस्तम् यस्य विश्वम् सुरनरखगगः भोगी गन्धर्वदैत्यैः अन्धस्तं यस्य विश्वम् सुरनरखगगो भोगी गन्धर्वदैत्यैः अन्धस्तं यस्य विश्वं सुरनरखगगो भोगी Can split and tell. Once more. Andastam Suranarakhagago bhogi gandharvadaityaiः It is kha ga ga, yeah. So that has to be very clear. No, otherwise kakako, no, everything become the same. The kha Suranarakhagago bhogi gandharvadaityaiः Andastam yasya vishvam suranarakhagago bhogi gandharvadaityaiः Andastam yasya vishvam suranarakhagago bhogi gandharvadaityaiः Andastam yasya vishvam suranarakhagago bhogi gandharvadaityaiः Chitram Ram ramyate Tam Tribhuvana vapusham Vishnumisham Namami Chitram ram ramyate tam Tribhuvana vapusham Vishnumisham namami Chitram ram ramyate tam tribhuvana vapusham
चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषम् चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि भूः पादौ यस्य नाभिर्वियदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे भूपादौ यस्य नाभिर्वियदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावाशा शिरोद्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः कर्णावाशा शिरोद्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्धस्तं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः अन्धस्तं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि Can chant first line Shirodhanvat Pradeshe. Shirodhanvat Pradeshe Suchimani Vilasat Saikate Mautikanam Shirodhanvat Pradeshe Suchimani Vilasat Saikate Mautikanam Mala Kripta Sanasta Mala Klupta Sanasta Mala Kripta Sanasta Patika Kamat Spatika. You look at the book and chant. Why? Mala Kripta Sanasta Patika Mani. Bhair Mautika Manditangaha Spatika Manini Bhair. Patika Manini Bhair Mautikair Manditangaha Lavanya. Shubhrai. शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयोषवर्षिः Varshaiः. वर्षैः Good. Anandinah Puniya. नलिनगदा शङ्गपाणिर्मुकुन्दः भूपादौ यस्य नाभिर्वियदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे Good. कर्णावाशशिरो Karnavasha शिरो दौर्मुखमपि Dyaurmukhamapi द्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वास्ते यम्दिहि Vasteyamabdihi. वास्तेयमब्धिहि Vasteyam abdihi. वास्तेयमब्धिहि Yeah. Andastam yasya vishwam suranarakago Bhogi Gandharva. Bhogi Gandharva Daityaihi Chitram Ramyate Tam Tribhuvanavapusham Vishnum Isham Namami. Shirodhanvat Pradeshe. क्षीरोदन्वत् प्रदेशे Shuchimani. शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानाम् मालाक्लिप्तासनस्तस्फटिकमणिनिभे मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तिपीयूषवर्षैः Anandina Puniyadarinalina Gada Changapanirmukundaha Bhupādau yasya nābir viyadasau Viyadasura Nila
Chandra Suryo Chane. That cha should come here. Asura Nilaha Chandra Surya. So Nabhirviyad Asura Nilas Chandra Suryau Chanetre. Bhupadau Yasya Nabir Vyadasura Nilas Chandra Suryau Chanetre. Lavanyam Karnavasha. कर्णावाशा शिरोर् Dyaur द्यौर्मुखमपि दहनो यस्य Vasteyam वास्तेमप्तिः अन्तस्थं यस्य विश्वसुर Yasya Vishwam विश्वं सुरनरखगोभो गोभो हि Gandharva दैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनभुभुषं Vapusham विष्णुमीचं नमामि Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Shandakaram शान्ताकारं Bhujagashayanam भुजगशयनं Padmanabham पद्मनाभं Suresham सुरेशं Shandakaram Bhujagashayanam Padmanabham Suresham शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं Vishwakaram विश्वाकारं Gagana Sadrisham गगनसदृशं Vishwakaram Gagana Sadrisham विश्वाकारं गगनसदृशं Meghavarnam मेघवर्णं Shubhangam शुभांगं Meghavarnam Shubhangam मेघवर्णं शुभांगं Vishwakaram Gagana Sadrisham Meghavarnam Shubhangam विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं Lakshmikantam लक्ष्मीकान्तं Kamalanayanam कमलनयनं Lakshmikantam Kamalanayanam लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं Yogihrid योगिहृद् Dhyanagамyam ध्यानगम्यं Yogihrid Dhyanagамyam Lakshmikantam Kamalanayanam Yogihrid Dhyanagамyam लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं Vande Vishnum वन्दे विष्णुं Bhavabhayaharam भवभयहरं Vande Vishnum Bhavabhayaharam वन्दे विष्णुं भवभयहरं Sarvalokaikanadham सर्वलोकैकनाथं Vande Vishnum Bhavabhayaharam Sarvalokaikanadham
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् मेघश्यामम् मेघश्यामम् पीतकौशेयवासम् पीतकौशेयवासम् मेघश्यामम् पीतकौशेयवासम् मेघश्यामम् पीतकौशेयवासम् मेघश्यामम् पीतकौशेयवासम् श्रीवत्साङ्गम् श्रीवत्साङ्गम् कौस्तुभः उद्भासिताङ्गम् कौस्तुभोद्भासिताङ्गम् श्रीवत्साङ्गम् कौस्तुभोद्भासिताङ्गम् पुण्योपेतम् पुण्डरीक आयताक्षम् पुण्डरीकायताक्षम् पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षम् विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम् विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम् सशङ्खचक्रम् सशङ्खचक्रम् நமஸ்தம் அது சிலதுல அடிஷனலா வரும் நமஸ்தமஸ்த பூதானம் தானே ஆட் பண்ணிக்கலாம் சசங்கசக்கரம் சகிரீடகுண்டலம் சசங்கசக்கரம் சகிரீடகுண்டலம் சபீதவஸ்திரம் சரசீருஹேட்சணம் சஹாரவக்ஷः स्थलशोभिकौस्तुभम् सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्
Namami Vishnum Shirasa Chaturbhujam. So up to this it is in one, these two are in one kind of meter, one chandas, yeah. Shantakaram Bhujagashenam Batmanabam Suresham Vishwakaram Gaganasadrisham Meghavarnam Shubhangam Lakshmi Kantam Kamalaneyanam Yogi Hridhyanagamyam Vande Vishnum Bhavabhayaharam Sarvalokaikanadam Meghasyamam Pītakausheyavasam Sīvatsangam Kaustubodbhasitangam Punyopetam Pundarikayadaksham Vishnum Vande Sarvalokaikanadam Sashankachakram Sakireedakundalam Sapitavastram Sarasiruhetshanam Saharavachhastalashoਭികൗസ്തുഭം Namami Vishnum Shirasa Chaturbhujam Chhayayam 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 Parijatasya 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 Hema Simhasana Hema Simhasana Hema Simhasana Upari 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 Hema Simhasanopari Hema Simhasanopari Hema Simhasanopari Chhayayam Parijatasya Hema Simhasanopari Chhayayam Parijatasya Hema Simhasanopari Asinam 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 Ambudashyamam 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 Asinam Ambudashyamam Asinam Ambudashyamam Asinam Ambudashyamam Ayataksham 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 Alangritam Alankritam Alankritam Ayataksham Ayataksham Alankritam Ayataksham Alankritam Asinam Ambudashyamam Ayataksham Alankritam Asinam Ambudashyamam Ayataksham Alankritam Chandrananam 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 Chaturbahum 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 Chandrananam Chaturbahum Chandrananam Chaturbahum Chandrananam Chaturbahum Srivatsa 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 Angita Vakshasam Angita Vakshasam Angita Vakshasam Srivatsangita Vakshasam Srivatsangita Vakshasam Srivatsangita Vakshasam Chandrananam Chaturbahum Srivatsangita Vakshasam Chandrananam Chaturbahum Srivatsangita Vakshasam Rukmini 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 Satyabhamabhyam Satyabhamadyam Satyabhamadyam Rukmini Satyabhamabhyam Rukmini Satyabhamadyam Rukmini Satyabhamadyam Sahitam 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 Krishnamashraye 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 Sahitam Krishnamashraye Sahitam Krishnamashraye Sahitam Krishnamashraye Rukmini Satyabhamabhyam Sahitam Krishnamashraye Rukmini Satyabhamadyam
सहितं कृष्णमाश्रये नमः समस्त भूतानां नमः समस्त भूतानां आदिभूताय भूभृते आदिभूताय भूभृते full sentence. नमः समस्त भूतानां आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे विष्णवे प्रभविष्णवे अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे So this sloka comes before Sashanka Chakram. Yeah? Shantakaram. शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं. In some text you will find Vishwadharam, in some Vishwakaram. Both are correct actually. Both are good, it gives different connotations to Mahavishnu. Vishwa Akaram in terms of the form of the Vishwam of the world, or Vishwa Adharam, one who supports the entire world. So both are taken as correct. Vishwakaram or Vishwadharam. Okay, Lakshmi Kantam. Lakshmi Kantam Kamala Nayanam Kamala Nayanam Yogi Dhyana Yogi Hridhyana Gamyam Vande Vishnum Bhavabhayaharam Sarvalokaikkanatham. मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्यो वेदं पुण्डरीकायदाक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम् Sashankachakram Sakirita Kundalam Kapitavastram Sarasiruhekshanam Hekshanam Saharavakshastalashovi Kaustubham Namami Vishnu Sahasra Chaturbhujam Shirasa Chaturbhujam Chayayam Parijatasya Hemasimhasanopari
आसीनमम्बुदश्यामम् आसीनम् अम्बुदश्यामम् आयताक्षमलङ्कृतम् आयदाक्षमलङ्कृतम् चन्द्रानम् चन्द्राननं चतुर्बाहुं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्गिरवक्षसम् रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये नमः समस्तभूतानां नमः समस्तभूतानाम् आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे. So any difficult portion till now? Yes. The most difficult portions are over, so that is the good news. Now onwards it is very easy. Yeah? What is the doubt? Any doubt? Some books are not having those two lines. Yeah, Namastamasta Bhutanam. You found it? Is that Karnavasha? The Daur Mukha? Dyaur. It is Dyaur Mukhamapi. Dyaur. Yeah? Karnavasha Shiro Dyaur Mukhamapi Dahano Yasya Vasteyam Abdihi. We'll chant together from Shirodhana. Yeah? Or right from Dhyanam will. Yeah? Asya Sri Vishnu Divya. And continuous flow. Asya Sri Vishnor Divya Sahasranama Stotra Mahamantrasya Sri Vedavyaso Bhagavan Rishihi अनुष्टुप् छन्दः श्री महाविष्णु परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतां शुद्धवो भानुर्बीजम् देवकी नन्दन षष्ठेति शक्तिः उद्भवः शोभनो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खबृह्नन्दती चक्रीनिकीलकम् शान्तदन्तातदादरैत्यस्त्रम् रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रम् वृथामासामगस्वामेति कवचम् आनन्दम् परब्रह्मेति योनिः सुदर्शनद्वार इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ज्ञानम् श्रीमहाविष्णुं श्रीत्यर्थे सहस्रपापक्षयार्थे सहस्रनाम जपे विनियोगः ध्यानम् क्षीरोदन्मत्प्रदेशे शुचिमणिरसत्मैकते मौक्तिकानाम् मालासुक्तास्तनस्फटिकमणिकैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरभ्रैरुपविरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयादरिनलिनगदा शङ्खबाणैर्मुकुन्दः आनन्दीनः पुनीयादरिनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः आनन्दीनः पुनीयादरिनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूपादौ यस्य नाभिर्प्रियनसुरनिलचन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावाशा शिरौ द्यौ मुखमपि सहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्तं यस्य विश्वं सुरनरगगो गोपिगन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यकेतं त्रिभुवनवपुषं विष्णुनीचं नमामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्
कौशेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोर्वासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकाय दाक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम् नमस्तमस्तभूतानां भूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे सशङ्खचक्रं सपीरकुण्डलं सपीरवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम् सहारवक्षस्करशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमृतश्याममाययाक्षमलङ्कृतम् चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्गितवर्षम् रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये ॐ विश्वस्मै नमः ॐ विश्वस्मै नमः ॐ विश्वस्मै नमः. So from here the 1000 names start. Yeah. So what I've been doing earlier also is that to do the nama first in a particular the two verses, each verse which is there, we'll learn the nama first and then do the complete sentence. The names, like Vishwam is the first name, then Vishnuhu, then Vashatkaraha, yeah, Bhuta Bhavya Bhavat Prabhuhu is one name, yeah, then Bhutakrit, Bhutabridh, yeah, Bhavaha, then Bhutatma, Bhutabhavanaha. So like that we learn. We'll first learn the name in that particular sentence. We'll learn the name first, then chant the whole thing. Yeah? Okay? That will be a good way to learn. Better way to learn. Okay? So this will be helpful later if you are doing the 1008 Namavali also. If you are doing the Archana of Vishnu, Archana Pantradana, it will become useful at that point also. And many of the books has the Namavali. Yeah, Om Vishwasmai Namaha, Om Vishnave Namaha, Om Vashatkaraya Namaha. So like that it will go. And it will also be helpful, as a second stage, if you are going to learn the meanings of this, it will become much more helpful at that time also. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shantihi. Harihi Om Sri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.